News, views and current affairs with Gurpreet Singh. गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर सरदार का स्वागत है प्रोग्राम नवीं ताजी ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ बुधवार ਦੀ ਸ਼ਾਮ। ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲ ਕਬਾਊ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ। ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। 24 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 47 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਸੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 9 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸੁਸੂਮੂ ਕਿਟਾਗਾਵਾ, ਰਿਚਰਡ ਰੌਬਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਓਮਾਰ ਯਾਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹਊਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੁਰਾੜੀ ਚਪੇੜ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀ ਸਥਿਤ ਉੱਘੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਸੀ 1984 ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਕਿਰਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮੁੱਢਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਚਾ। ਸੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ 2024 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BC ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿੜਕਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਸਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BC ਲੀਕਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ BCGU ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਉਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਆਟੋਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ ਬਾਰਬਰ ਤੇ ਟੈਮਰਾ ਲਿਚ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਸਾਫ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ NDP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਔਰ ਬਰਨਬੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਰਨਬੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ YouTube ਤੇ। 3 years ago, a local distributor was drowning in orders, inventory, and finances. Then they partnered with Stratwit to implement SAP Business One. Thereafter, everything became simple, accurate, and connected. Today, they're thriving, and so can you. At Stratwit Solutions Limited, we install the market's top ERP at an affordable price. ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਹਬ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। Thank you very much, Gurpreet Singh. ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕਰਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਇਆ? Acha ji. Thank you, Gurpreet Singh. I just wanted to mention that if I might have a video problem sometimes. If I did, I will let you know, but or you can let me know, because I think sometimes technology doesn't work well. But so thank you. Yes, in August of this year, City of Burnaby actually took the initiative to bring a resolution in front of the council, which was to actually had three operative clauses in it. The first one was to write a letter to the Prime Minister asking them to ban or cancel any import and export that's taking place between Israel and Canada in regards to any arms or any other material that's assisting Israel in the warfare against Palestinian people. That was first part of it, and also we said in the motion, in the resolution, that the temporary resident visa that Canada has deployed to the Ukraine and Russian war conflict that is happening, of the invasion of Russia, and that has been very successful. Up to 300,000 plus Ukrainians have moved, have established into Canada, and a lot of up to probably close to 1 million applications have been approved. But not much is happening from Palestine refugees or people who are suffering to come to Canada. It's very slow, very little happening. And the third part was that as a city, we will be signatory to the Apartheid-Free Communities Pledge, which is an international undertaking of communities who are progressive and want to eradicate racism, other form of discrimination, etc. So those were the three operative clauses of the resolution, which were unanimously passed, and we did follow through with all those. Now, this, as a background to this, Gurpreet, even when the war started in 2 years ago, City of Burnaby was one of the first one to actually, at that time, call for
a ceasefire because the damage was so vast and sort of out of proportion what had taken place from Hamas into Israel versus what was happening to the defenseless, innocent people in Palestine. There was in the thousands at the time, over 30,000 people had been killed or something when we called for a ceasefire from both sides, and we wrote to the Prime Minister at that time as well. So this isn't the first time we raised the issue. City of Burnaby is strong believer in in doing the right thing, which I think all orders of government should be doing. That is standing up for human rights, and where we see that justice is being denied and suppression is happening. We took similar steps when farmers in India were being denied their right to demonstrate in Delhi a few years ago. We went on record to say that protesting is a human right, and they should be allowed to protest, and conversation should happen. And dialogue wasn't taking place. Similarly, at the local level, we had previously also spoken out on the caste system that continues, particularly in the Punjabi community, in Hindu community, and in Canada. And they seem to be, and sometimes even very openly, doing their racist behavior. And we've spoken on that and included the caste as a category in our other forms of racism and discrimination that we hold. This is based again on the premise that even though our direct responsibility isn't about speaking on matters that are not under the responsibility of the local governments, and many local governments shy away from that because they feel that it's pointless, nobody cares, it's not something we will affect, so why bother? But we haven't, as a city of Burnaby, we said, well, whether it matters or not, it just standing shoulder to shoulder behind those people who are suffering. And I think that that bodes well for the city of Burnaby. There has been, in all of these cases, Gurpreet, we did receive people complaints against what we had done. But I must say, those things don't deter the council, and they were far and few between compared to what we received in terms of people actually reaching out to council and suggesting that this is the right thing to do. So I believe we don't directly can intervene in many of those things, whether it's something happening in India or China or Israel or Palestine. But I think adding voice, adding moral support, and providing that support is paramount to those people who are suffering. They feel that a lot of people on their side. ਤਾਲੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ Yes. ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ yeah, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ right. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਸਾਡੇ ਲਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ Yes. ਡਿਫਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਹਾਂ
ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜਿੰਗ community are in I guess there are few others who have done that. I can't really recall Gurpreet Singh, Mhm. but what it is basically an apartheid-free communities pledge. Mhm. Is a group of congregations that agrees to, like all of us, we agree to affirming our commitment to freedom, to justice, to equality, and to people, especially in Palestine. We oppose any form of racism, bigotry, discrimination, and oppression, and declare that our intention to support for Israel's apartheid, including they're declaring our intense opposition to Israel's apartheid regime, including settlers, Mhm. colonialism, and occupation of lands. Those are generally the three principles of that, which actually mentions Palestine and Israel. It's not a standard generally party free, but it does point out to that Israel is acting as an apartheid state, Mhm. and that is not acceptable to us. ਰਾਈਟ। ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਸ ਦੈਟ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨਫ ਔਰ ਮੋਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ? ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ Yes. ਰਿਹਾ। I, I believe, Gurpreet, that's a good start to really the two nations, Palestinian, eventually get into a place where they are self-determination, and that's a basic human right. Whether they do it right or wrong, that's their call. We can't be judging people for asking and having that self-determination, which is a basic, fundamental human right to all humanity. I recognize that Canada and some of our allies had previously had mentioned that maybe a solution, but they have taken a step where they're saying that we are now we will recognize when Palestine state would be if it comes into existence. And all, yes, and there are some conditions they're speaking of, which which I think all free societies need to be, that free of any violence or any regimes that are considered as also taking measures that has hurt the humanity, such as Hamas has done in Israel. That we have to remember. Yes, that is not a good characteristic of a nation that we want to establish. There are a few things that they're working at, and I believe that was one of the things we did not go directly as a city to call for one because we hadn't done enough research on where Palestinians themselves stand. I had heard that there was some disagreement on how we approached that, Right. and if there was any going to be any loss. We didn't do that because, as I said, we being very limited in terms of our resources in terms to do proper research, etc. We rely on community feedback and but personally, I believe that ultimately there ought to be a country that all those people can call their home, and that has to be done, and we must stand for that. ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਓਪਨਨੈਸ ਵਿਖਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੋਦਕਾ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਾਈਨ ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਡਿਮਾਂਡ Yes. ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਲੌਬੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਲੌਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਯੋਰ ਥਾਟਸ। Yeah. Uh, 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 Gurpreet, the country's international policy relationship are quite complicated. And effectively, I think it's driven by the economic interests that exists. In situ in I guess when we look at the Russian and Canadian economic interest, which is far less than what has been happening with Israel. I think the diaspora has much to do with it as well. When you have the populations of two countries that have been very integrated, I think the governments generally are a little sensitive to where they go in terms of how fast they go. But I am as you know aware of that things don't happen exactly like similarly which are happening in other situations as well. We are very quick to respond to some of the regions of the emergency happens in certain parts of the world, but the others get left behind. Africa gets left behind, Asia gets left behind, and particularly, in this case, Palestinian people have, there's no reason for the 4 decades or 5 decades of being a stateless, homeless population, or generations have grown into that fair where they are almost under the direct supervision rule of a foreign country. That's not what the democracy like ours, Canada, should be sporting. We should be strongly speak against it. And I think it's a combination of many things: economics, the built-in racism, where some people are not considered as equal as the others are, and the result shows. And I think even in Afghanistan, we haven't been able to put enough energy and focus to that we had previously committed to, and rescuing families who were really standing with Canada all along, and their lives been in danger, and we haven't really done that. I think there are a lot of room there for us to correct that wrong, and similarly also in this conflict that we haven't been reaching out as well as we can. ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਫੋਰ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋ। I just wanted to thank you, Gurpreet, for raising the awareness on human rights. It has been one of the primary driving force behind what you do every day. Over the last few decades, I've seen, and I think it needs to be acknowledged. I think the media all across this country, if we are really committed to democracy, need to be raising their voice fearlessly. There's repercussions of everything when you stand on any issue. You will get that. And I think I send kudos to those journalists like yourself and human rights advocates who have done this. And I think governments need to do more than what we have been doing. Thank you, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ. Thanks for your kind words. Talk to you again. Bye for now. Yes, it's my pleasure. And good night. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।